Good. Okay. Okie dokie. Choose spotlight. אוקיי, בוקר טוב, אנחנו קבוצה אינטימית היום, וזה בסדר. שמחה לראות את כולם, שבוע טוב. בוקר טוב, שבוע טוב. אני שמה את כולם על מיוט. אוקיי. מזמינה את מי שנמצאת לפתוח מצלמה. זה מאוד נחמד לראות אתכם. תודה. מי שמלמדת בזום יודעת כמה זה חשוב. לראות שהיא לא לבד, למרות שזה גם טוב לי לעשות שיגעון לבד. ואתם עוזרים לי לעשות. יש לי רווח נקי מהעבודה שלנו ביחד. אז בואו נעמוד בצ'יגאנג סטנס, במנח הצ'יגאנג, עם רגליים, כפות הרגליים מקבילות, ברכיים קצת כפופות, עצם הזנב למטה ובפנים. אנחנו רוצים להרגיש את התחושה שאנחנו נכנסים לאגן. We're kind of sinking into the pelvis. See if you can feel that motion. Shoulders down, hands slightly removed from the body, ידיים קצת רחוקות מהגוף, סנטר קצת למטה, וראש מורם, ונתחיל עם 3 נשימות. Let's take 3 breaths. כל אחת בדרך שהיא אוהבת לנשום. אני ממליצה שאיפה מהאף, נשיפה מהפה. I suggest that you breathe in through your nose and out through your mouth. And the way lately I like to breathe, and it changes, זה משתנה, אבל כרגע אני אוהבת לנשום עם 2 שאיפות, המתנה ואז נשיפה אחת ארוכה. אז אתן מוזמנות להצטרף אליי לזה, אבל הכי חשוב זה פשוט לנשום, אז לא חשוב איך. שאיפה, שאיפה, ונשיפה אחת ארוכה. Inhale, inhale, and 1 long exhale. And again, inhale, inhale, ואנחנו נתחיל לנוע מצד לצד. Feel the movement coming up from your legs. You're kind of bending and coming up. It happens automatically, but feel the chi coming up from your feet, pulling the earth chi up into your body. And don't forget to breathe, ensuring that the exhale is longer than the inhale. And let's tap now to begin to wake up the body.
and over the shoulder. And back down to the chest. And slow it down. לפני שאנחנו מתחילים, בואו נעבוד קצת עם מדיטציה של עמידה. Un cours de gym en hébreu que Ruti m'envoie. כמה אתכם, כולכם On עמידים. va avoir une grande image là. אוקיי. ואנחנו שוב לבדוק שמנח הגוף מתאימה לצ'יגונג. Make sure that you're in the Qigong stance, and we're just going to hold our hands in front of our lower dantian, מול הדנטיין, וניקח מספר נשימות. נרגיש את כפות הרגליים. You can feel your feet growing roots into the ground. אנחנו משרישים שורשים לאדמה, לתוך האדמה. אנחנו נוכחים פה. We're here doing Qigong right now, trying to focus on the breath, letting go of all thoughts. כל המחשבות עפות בשמיים, או מונחות באיזה קופסה יפה לידך, לפתוח אותם אחר כך. Our thoughts aren't going anywhere. We can put them in a box right next to us for after the class. And right now we're going to try to remain present. ממש להיות נוכחות ונוכחים פה. You can feel your hands surrounding the ball of chi. Feel the ball of chi. אפשר להרגיש את כדור הצ'י, כדור האנרגיה, כדור של כוח החיות. וזה עוזר לנו להיכנס לשיעור בתוך הרפאיה. כל התנועות שלנו, תנועות בהרפאיה, we're in a relaxed or zen state. Starting to shift the weight on the balls of our feet. אנחנו רוצים לעשות באמת את העבודה שלנו פה בצ'יגונג ממצב של נוכחות. לפעמים זה מאוד קשה בימים אלו. Sometimes it's really hard these days to kind of wash our thoughts and just be fully present, thinking about the energy, focusing on the breath. But we're going to try. We're going to try. And if you notice that your thoughts fly elsewhere, just bring them back gently. אם אתן שמות לב שהמחשבות עפות לכל מיני כיוונים, פשוט למשוך אותם בחזרה, לאיפה שאנחנו נמצאים, לתחושות של הגוף, לנשימה. And now wide stance from the hips. Exhale. Inhale. And we're going to do now from the waist. Inhale. The other direction.
Now we're going to inhale. And let's go back and forth. Kadima achora. We're lengthening our joints, lengthening all the spaces in our body. כתפיים נשארות למטה, ואנחנו אומרות בוקר טוב. עיגול אחד שלם בכל כיוון. ועכשיו, כתפיים לאוזניים, נשיפה, שאיפה, נשיפה, ונגלגל. Inhale, שאיפה, and in the other direction. Oh. It's okay to sigh. It's good to sigh. לתת הנחה. ותליחות החזה, לעורר את מרידיאן הריאות. A lot of good spots here, particularly under the collarbone. איפה שמרגיש לכם טוב. לפתוח, לפתוח, לפתוח. ותפיחות למטה. למעלה. ועוד פעם. למעלה. Yeah. על הכליות, on your kidneys. And down. And up. And up. And down. And up. And let's shake. Let's shake. Shake any way you like to, just shake. This helps release a lot of tension. אם אנחנו פשוט נותנים לגוף לשחרר, לנוע, אז מתח, חלק מהמתח שלנו יוצא. Do it for about 60 seconds. When you're alone, you can do it for a lot longer. Put on some music and just shake it out. המלצתי, באמת, בימים אלו, זה הכרחי.
Let's stand and feel the chi, נרגיש את הצ'י. הצ'י זורם, אולי ניקח כדור של צ'י לפני שאנחנו ניגשים לפנים, נעשה קצת אחרת היום, נרגיש את הצ'י בין הידיים, נשחק איתו טיפה, נחריב, נקטין, תראו עד איפה אתם מרגישים את הצ'י, see how far you can feel it, maybe it's just to here, maybe it's farther, you can stretch it like silly putty, just play with the strands of chi. Enjoy that feeling, reminding ourselves that there's energy within and without. והעבודה שלנו בצ'יקונג זה להזרים את האנרגיה בתוך הגוף, להכניס אנרגיה וכוח החיות, הטרי והבריא והמזין, לשחרר את מה שכבר לא צריכים. We want to let go of all the old stuff, all the stuff that we don't need. ואפשר רגל אחת קדימה ורגל אחת אחורה. אנחנו נכניס צ'י חדש. שאיפה, נשיפה. Bringing in the good fresh chi, sending out what we no longer need. מכניסים צ'י טרי וחדש, שולחים, עוזרים להוציא את הצ'י המיותר, העייף. Let's switch feet, do the same thing. Bringing in okay. And go. Before we sit down, let's put one hand over the other. And let's see if we can consolidate some of that chi. Bring it in. ניתן לו לשבת, להגר בדנטיין התחתון. Okay, and let's move on to some face Qigong. Oh, and I see everybody did show up in the end. Took a while. 9:30 היינו 3 או 4. אז בוקר טוב לכל מי שהגיע, ואנחנו נשטוף ידיים. We're gathering the chi in our hands, feel the warmth, that's the chi. יש לי תחושה שאולי יש כמה אנשים חדשים פה, יכול להיות, could be there's some new folks here. If there are, welcome, and just follow along. Sometimes I teach new things or review old things, and sometimes it's just a matter of following along. So the main thing is, listen to your body. הדבר החשוב ביותר זה להקשיב לגוף, לא לעשות משהו שכואב, never ever do anything that doesn't feel good or that hurts. Really, really important. Adapt, change. You can do Qigong sitting, אפשר לעשות בישיבה, אם קשה לך לעמוד. We're taking our fingers now, and we're going around the orbit of our eyes with our fingers, pushing and circling, doing a nice little Qigong facelift. מתיחת פנים.
אנרגטית. עוד פעם. אז אנחנו בצ'יגונג רוצים מאוד להקשיב לגוף, לנסות לסנכרן את התנועה עם הנשימה. Most of the time we are synchronizing the breath with the movement. והרעיון הוא להזרים את הצ'י. We want to be moving the chi. That's what we're doing now. We're opening up and helping the chi to move. Chi is the koach hachayut, the life force. So that was your mini intro. And how is Qigong different than Tai Chi? Do you remember? Qigong is the grandfather, Hasaba or Sapta, של הטאי צ'י, הגיע הרבה לפני. וטאי צ'י מבוסס על תנועות של Qigong, behind the ears. Tai Chi is based on Qigong movements. Each one is done once. It's more like a dance. So you need to remember 50 or 100 movements. In Qigong, we don't have to remember that many. And we do them again and again and again. Something very meditative about it. I like to call it meditation through movement. מדיטציה דרך תנועה. אז אנחנו משחקים עכשיו עם הציפורניים שלנו, אם אפשר. ואם לא, אז תעשו טפיחות. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. It should feel really great. You know, this is why I keep my hair so short, so I can dig in there. There's nothing like this. Okay, and now neck. Why is my WhatsApp making so much noise? Started making noise again. Okay, hands on the back of your head, thumbs, הבוהן, מתחת לעצם פה, ונמצא כמה נקודות נעימות, ללחוץ. יופי. וידיים על האוזניים, נעשה את התוף השמימי. The heavenly drum, 28 times. ובואו ניתן תפיחה גדולה לשכם. Remember the name of the game these days, self-compassion. We got to be nice to ourselves. Be good to ourselves. Not be so critical. Good for you. You showed up. You're here. You're doing Qigong. You're doing something wonderful for your body. Kol hakavod. Okay. And let us get back into that Qigong stance. One hand over the other, yad al hadantian atachton, on the lower energy center. ייקח 3 נשימות, ונשים לב. שאיפה, נשיפה. Just pay attention to the breath as it goes in. Feel it coming in your nostrils. Nishifa, feel the air going out. And before we continue, notice how your body feels. Just notice how your body feels right this moment. לשים לב איך הגוף מרגיש ברגע זה. עצם התשומת לב מזינת הגוף. And now we're going to start with metal. Flowing metal, מתכת, יסוד המתכת, אנחנו עושות את 5 היסודות, the 5-element practice. And today we'll try to do each one maybe
I don't know, 6 times, 7 times, 8 times. I don't usually count these, just do them. I want to make sure we have time for Badwanchin today as well. מתכת. מתכת קשור, כל אחד מהיסודות קשור לרגש, והרגש הוא עצב, ויש הרבה עצב אצלנו. אנחנו נעשה את זה עם כוונה לשחרר עצב, להיות עם העצב, ולשחרר אותו ולתת לו לנוע ולהפוך להשראה. We're not denying the etzev. We're not dismissing it. We're allowing it. And we're releasing it. And the healing sound helps. Remember, the healing sound is s. S. 2 more times, עוד פעמיים. S. And we're just going to continue. We're going to continue the movements. Water. מים. הקול המרפא זה CHO, CHO, CHO. And here we're transforming fear, pachad, mishtacher, it releases to a sense of security, bitachon. עוד פעמיים. And I'm gonna move into wood. Wood, we put 2 hands on our inner knees, ידיים על הברכיים הפנימיות, ידיים צפות למעלה. Go back as far as feels comfortable for you. If it doesn't feel comfortable to go far, so go like this, that's fine. מה שנוח לכם, ובסוף ממש לעשות טוויסט עם היד. והקול הוא שין. SH. Inhale. Exhale. וכעס הופך לנדיבות הלב. אנחנו משחררים כעס, יש לנו הרבה כעס.
Inhale. Last time. And we will move into the fire element. Inhale, press down. Esh. יסוד האש. משחררים פיזור. ממקדים את הפיזור. וזה הופך לפתיחות הלב ואהבה. Opening our hearts. 2 more times. Inhale. And finally, האחרון, יסוד האחרון זה אדמה. Inhale. Exhale. שאיפה. Inhale. Exhale. And the healing sound is חו, חת וו. והרגש פה זה חרדה, שהיא שונה מפחד. הם קשורים ושונים. או חרדה הופכת. Releasing anxiety. We're all walking around with a great deal of anxiety these days. This releases it and reminds us to center, to ground ourselves. וזה יסוד האדמה. אז החרדות הופכות לקרקוע. Grounding. Stability. This is a wonderful exercise to do just in the middle of the day, anytime. When your anxiety gets the better of you, just stop for a moment. You can acknowledge it. It's okay to feel those things. All of these emotions are legitimate. כל רגש מקובל. אנחנו יודעים שהם תמיד תמיד משתנים. ועל ידי התרגול הזה אנחנו גם עוזרים להם להשתחרר, להפוך למשהו חיובי יותר. Let's do 2 more times. And we'll gather the chi and bring it down. Gather and bring it down. Isuf, chi, hashefa. Let's do 1 more time. I feel all that shefa. And let it shower over us. We all have a lot of things to be thankful for. לכולנו יש גם דברים רבים עליהם להודות. Let's try to focus and remember what they are. Okay. And we have time for Duan Jin, 8 pieces of brocade. זה התרגול שחלק מאיתנו ממשיכים לעשות יום יום. Anybody who wants to join in our second 100-day challenge, we're on day number about 12. So you're welcome to join. מספר 1, אנחנו פותחים את ה-triple warmer. The triple warmer is the
The organ that only exists in Chinese medicine. It doesn't exist in Western medicine. And it runs in the center of our body. And this exercise opens the triple warmer. באופן כללי אנחנו פותחים את כל המרידיאנים ב8 יחידות תחרה. It's a wonderful way to open all of the meridians and keep the chi flowing. Very old series. And if you look on YouTube, אם מסתכלים ביוטיוב, תראו כל מיני וריאציות. This is what my teacher taught me. Some people, by the way, do this slow down. So if you want to do this slow and work on you can do that. Strengthen your legs. Do it from the horse stance. התכוונתי ללמד היום מספר 3, אבל אנחנו נעשה אותו. Touching the heavens and the earth. We have our ball of chi here, and we're rotating it. One hand goes up, the other hand pushes down, and they come back in the middle and rotate the chi. Inhale. If you're new, just focus on the inhale as your hand floats up. שאיפה שהיד צפה למעלה, צפה למעלה. אם את מתקדמת יותר, אפשר לשים לב לעלייה והירידה של הגוף כולו. וינשוף מסתכל אחורה. איסוף. Turn your head, push down. Gather the chi. I'm experimenting with making the movements a little bit more flowing. So you might notice that I don't step so much here at the isometric part. A little different, I'm trying it. כל הזמן אנחנו משתנים ומנסים דברים חדשים. אז ידיים על הברכיים האמצעיות. שאיפה, inhale and round your back. Exhale, look through the window that your hand makes. Inhale, צד שני. שאיפה. ואנחנו מחזירים את הרגליים למקבילות ועולות לאט לאט. And we remind ourselves what number 6 is going to be, which is going up on our tippy toes and touching the heavens, banging your heels, letting your hands pull you forward. And down. And then up. Down. Make sure when you're down there to release your neck, צוואר, להישאר כמה שרוצים למטה. מספר 7.
Isuf hachi. Think of all the good things you want to bring into your body. And then think of all the things you want to get rid of. For years, I focused on what I was getting rid of. And recently, I started thinking about what I'm bringing in. So you can do both. And 1, 2, 3, 4. One more time. 1, 2. And we're going to gather the chi. Remember, we all get distracted sometimes. לכולנו יש את הנטייה הזאת, שהמחשבות מסיחות את דעתנו. אם אנחנו מצליחות לשים לב לזה, פשוט לחזור לנשימה. And I remind myself about that as much as I'm reminding you. As yad al yad, one hand over the other, on the lower dantian, on the lower energy center. וברגע זה, הצ'י מגיע לכל תא ותא בגוף. אפשר להרגיש את זה. אפשר לדמיין את זה. You can feel it. You can imagine it. It doesn't really matter. It's bringing with it healing and vitality and fortitude and resilience and all the things that we need these days. Hope, patience. ברגע זה, הצ'י מביא איתו ריפוי והחלמה וכוח רצון וכוח עמידה וחוסן ותקווה וכל מה שהגוף שלנו זקוק לו בימים מאתגרים אלו. ניקח עוד נשימה. איסוף. איסוף. Thank you very much. תודה רבה לכם ולכן, וניפגש אם ירצה השם ביום חמישי בשעה 8:30 בבוקר. תודה רבה, שבוע טוב. נשמע בשורות טובות, ישועות נחמות לכולנו. לכולנו. תודה רבה. תודה. בבקשה, בבקשה. בשורות טובות. אמן. נעמי, אפשר רגע לדבר איתך או להתקשר? כן. תודה רבה, נעמי. שבוע טוב. קודם כל, באמת תודה רבה. אני מאוד מאוד נהנית מהשיעורים איתך. הכרתי אותך בתחילת המלחמה, ותודה על כל זה. ורציתי לשאול אותך, אני הייתי רוצה ללמוד להיות מדריכת צ'יקונג או מורה לצ'יקונג. כן. את יודעת להגיד לי